Everything around is breaking apart. It's all right. There's still hope. Can you see? The stars are threading the night sky. Just like the night long, long ago, countless comets painted the sky just like tonight. The comets of Asterium glowing with enchanting lights, unlike anything anyone had ever seen before. In the light, it captivated everyone's heart. The mysterious powers emitted from the Asterium could have been the foundation for the next step of evolution for us. But mankind couldn't stay humble with such power. It was a curse to light a spark on the greed hidden deep within all of us. We thought it was a gift from the stars, and it did nothing but lead us to an irreversible destruction. The war triggered by the Asterium and the outbreak of leaf disease followed by the war spread out and set the world on ruins. Everyone died slowly, but surely. Then we realized how foolish we had been, that we had to start all over from the beginning. The Ring Project to renew the destroyed planet, and the ultimate devices created by the Ring Project executed the mission ordered by their doomed creators, and slowly renew the planet across 3,000 years. And they called this planet the Renewed Terra, Reterra. The recreated mankind, after thousands of years, began to step into the unknowns, outside of the utopia created by their new gods. Some for the living, some for the glory, and for many other countless reasons, communities were formed to fight off the mysterious threats, to claim the world once again. There, can you feel it? The same beautiful starlights. Or are they smaller? How long have I waited? And for how much longer? It's all right. Our hope is here now. I'm sure we will meet again. I'll wait for you. Wow, that is an amazing introduction. So, good afternoon or good morning, wherever you guys are in the world. Welcome back to another session of a BNB's AMA session. So, with us today, we are very fortunate to have an amazing game being featured today. And Shin Hee, who's the executive producer of Stellar Fantasy, is here with us today. So, hey Shin Hee, how's it going? 안녕하세요. 스텔라 판타지 총괄기획을 맡고 있는 이신이라고 합니다. Hi, my name is Shinhee Lee, the executive producer of Stellar Fantasy. Hey, so so without further ado, I think we would love to enter this session with an introduction of what Stellar Fantasy is to the viewers who may not be familiar with us. Yes, so before we introduce our project, we would like to show you a short message from our CEO. Yeah, so you can you play the video, please? Thank you. We are crazy for kawaii anime characters like this. Perfect mix of subculture, gameplay, NFTs, and a healthy and enjoyable community. It's a cool and awesome game. Our premium anime gameplay project Stellar Fantasy will be launched this year. Thank you.
That's amazing. So Stellar Fantasy was one of the games featured in Binance's Paris blockchain week just last week. So I'd like to hand the time over to Shinhee to share more about the game to our viewers. 간단하게 게임 소개 한번 팀이랑 게임 소개 한번 해주실 수 있지? 네. 오늘 저희가 소개해드릴 스텔라 판타지는 약 60명으로 구성된 링게임즈에서 제작 중인 웹3 게임입니다. Stellar Fantasy is a web3 game that is made by a team of approximately 60 people here at RingGames. 게임 출시가 얼마 남지 않은 상황에 많은 분들이 관심을 가져주시고 또 이렇게 바이낸스 블록체인 파리 등 큰 행사에도 공식적으로 초청해 주셔서 매우 큰 감사를 드립니다. The launch is just around the corner and so many people have shown interest in our project. We were even able to attend Binance Blockchain Week as one of the official panels, so we want to give you a big thanks. 계속 콘텐츠. 계속 콘텐츠 소개를 드리면 스텔라 판타지는 프리미엄 퀄리티의 아니메 스타일 캐릭터 실평 액션 RPG입니다. So to tell you a little bit about our project, Stellar Fantasy is a premium quality character collectible action RPG. 말을 통해 전달 드리는 것보다는 영상을 통해서 보시는 게 더 빠를 것 같습니다. 영상 한번 보고 가시죠. But as they say, it's better to see it once than hear about it 100 times. So let's take a look at our gameplay video. Yes. So the UI gameplay video, please. 링크 공유 안 된 거 아니에요? Nice. So you know how they say a picture speaks 1,000 words and a video speaks 1,000,000.
So that's an amazing video quality. And I was actually one of the fortunate guys who actually tested out the game in real life at Korean Blockchain Week earlier this year. So, yep. 사실 그 코리아 블록체인 위크에서 빌드 시연 한번 해볼 수 있는 엄청 좋은 기회가 있어서 한번 해보셨다고 네. 하고요. 그리고 사진은 100마디를 하지만 영상은 1000마디를 한다고 영상 퀄리티 너무너무 좋다고 하십니다. 좋은 말씀 감사드립니다. Thank you very much. Yeah. So, I would like to ask if Shinhee has any words to say before we move on to the next, most anticipated portion of this session. 사람들이 이제 가장 기대하고 네. 있는 Q&A로 넘어가기 앞서서 혹시 신희님께서 말씀해 주시고 싶은 내용이 있는지 궁금해하십니다. 뭐든 혹시 Q&A로 넘어가기 전에 하고 싶으신 말씀 있으신지? 지금 이번에 이제 처음으로 이제 게임 관련 Q&A를 진행하고 있는데요. 이걸 지금 시청하고 계신 많은 유저분들이 자신이 원하는 정보 혹은 궁금한 거 많이 물어봐 주셨으면 좋겠습니다. So it's his first time doing a live Q&A. So he says that he would love it if everyone who's watching this video right now are able to get the answers they want, to get the information they want, and later on in the live Q&A session, he wants all of you guys to be able to ask questions freely. Nice. So, without further ado, I'm sure the crowd is really excited to hear more about RingGames and what Stellar Fantasy is all about. So, my first question would be, how did you come to make a AAA quality ARPG game on Web3? 어떻게 트리플 A 퀄리티 ARPG 게임을 웹3로 개발하게 되었는가라는 질문을 주셨습니다. 일단 저희 지금 개발하고 있는 링게임즈 모든 팀원들은 두 가지 공통점이 있습니다. 매력적인 아니메 스타일 캐릭터를 좋아한다는 점, 그리고 그런 캐릭터들이 무수히 나와 재미있게 즐길 수 있는 게임을 좋아한다는 점입니다. Everyone here at RingGames has two things in common. We love attractive anime style characters, and we love fun games that feature a bunch of those characters. 그래서 이 프로젝트를 처음 시작할 때부터 그런 게임을 만들자는 것을 목표로 제작을 했습니다. 하지만 이제 제작자로서 우리가 심혈계로 만든 매력적인 캐릭터들과 그 캐릭터들이 나온 게임이 너무나도 쉽게 잊혀질 수 있다는 점이 마음에 걸렸습니다. So our goal when we started this project was to create a game just like that. But as developers, it always weighed on our minds that the lovable characters we created in the game that has those characters could be forgotten so easily. 그런 찰나 이러한 캐릭터들을 NFT로 만들어 사람들이 직접 소유하고 그 캐릭터를 가지고 오랫동안 즐길 수 있는 게임을 만든다면 오랫동안 이제 기억되는 그런 게임이 되지 않을까요? 웹3를 선보이게 되었습니다. But then we had an idea. What if we made these characters into NFTs so that people can actually own the characters and enjoy the game for a long time? And that is why we entered Web3. Nice. Thank you for the answer. This is very comprehensive. And I really like how you say you want the players to actually own the characters for a long time. So this is actually the real meaning behind NFTs. Right. 사실 NFT의 정말 참 뜻이 무언가를 이제 자기가 소유를 할 수 있다라는 것인데 그 부분을 반영해서 캐릭터를 NFT로 만들었다는 점이 굉장히 마음에 든다고 하시네요. 네. Thank you so much. No worries. So also, I'm sure the crowd is really curious. What is the game, or rather they would like to understand more about the game's technological side, which game engine are you guys using, and if this is a mobile game? 그래서 이제 시청자분들께서 조금 더 기술적인 부분도 굉장히 궁금해하실 것 같은데요. 네. 어떤 엔진을 사용해서 만들었는지 그리고 모바일 게임인지를 여쭤보셨습니다. 일단 스텔라 판타지는 어니어 이제 4를 사용해서 제작하였습니다. 그 어니어 이제 4를 사용한 이유는 전 세계 많은 게이머들이 좋아하는 그리고 우리 개발진들도 좋아하는 아니메풍의 캐릭터 게임을 만들기 위해서 많은 이제 기술적인 투자를 하기 위해서 그 엔진을 선택을 한 것이고요. Stellar Fantasy was created using Unreal Engine 4, and the reason we decided to use Unreal Engine 4 is because we have to use a lot of technical resources in order to create
an anime-esque game, which is loved by gamers all over the world, including us, the developers. 현재는 이제 PC판 배포에 이제 집중하고 있는데 출시 후 이제 빠른 시간 내에 모바일 버전도 제공할 예정입니다. 이는 일정이 확정되는 대로 정식으로 공지하도록 하겠습니다. We are currently focusing on delivering a PC version, but soon after we launch on PC, we will deliver a mobile version as well. And this is going to be announced through our official channels down the road. Sure, Yes. I can't wait. So, from our statistics, it shows that about 70% of our players are actually on mobile instead of just PC alone. So, I think everybody will be very excited to understand more about the mobile roadmap coming up. 이제 유저층의 한 70% 정도가 PC뿐만 아니라 모바일에서도 게임을 굉장히 즐긴다고 하는데요. 그래서 이 모바일 런칭을 기대하고 있는 유저들이 많을 것으로 예상된다고 하십니다. 최대한 빨리 모바일 버전도 발매하도록 하겠습니다. We'll try our best to deliver the mobile version as soon as possible. Really excited. So, Thank you. as we are watching the trailers, it seems like many people, in the community, has commented that Stellar Fantasy is actually very similar to a popular Web2 game, Genshin Impact. So, aside from the game's Web3 aspects and the NFT side of things, what are the core differences between the game? And do you think you actually drew any inspiration from Genshin Impact? 일단 원신과의 가장 큰 차이점은 이제 스텔라 판타지에서 이제 보니까 총 4명의 캐릭터가 동시에 전투를 벌인다는 점입니다. 원신은 이제 하나의 캐릭터를 가지고 조작을 하고 나머지 3명이 이제 한 명씩 이제 교체하는 형태로 이제 진행하는데요. 그 점이 이제 제일 큰 차이점이고요. 그 원신이 이제 강한의 세계를 혼자서 모험하는 데 집중을 했다면 스텔라 판타지는 4명의 캐릭터를 실시간으로 활용해서 이제 팀 단위 전투에 집중한다는 점이 제 가장 큰 차이점입니다. Right, so the biggest difference from Genshin Impact would be that the 4 characters in the party, including yourself, will be taking part in battle together at the same time. So Genshin Impact focuses on traveling through a vast world alone, but Stellar Fantasy focuses on the team aspect of utilizing all the 4 characters in battle. 그리고 원신과의 가장 큰 공통점은 이제 캐릭터에 공을 들였다는 것이라고 볼 수 있고요. 캐릭터의 외형을 이제 매력적으로 만드는 것과 동시에 그 캐릭터의 매력을 돋보이게 할 만한 이제 서사, 스토리까지 신경 써서 기획했다는 점입니다. The biggest similarity would be that both games put a lot of effort into the characters. Both games designed not only attractive looks for the characters, but they also gave the characters unique personalities, unique backstories, and backgrounds that would make them even more interesting and appealing to users. 그리고 이제 바로 이제 연속해서 질문하셨던 영감은 원신에서 어떤 거 영감에 대해 답도 될 것 같습니다. 유저 입장에서 어떻게 이제 원신에서는 이제 어떤 식으로 캐릭터를 매력적으로 만들었고 이 캐릭터를 통해서 유저들과 커뮤니케이션을 어떻게 해나가게 대해서 영감을 많이 받았습니다. So the very next question, which asks how did we draw inspiration from Genshin if we did, would also be this part, the characters. We took inspiration in how they made their characters so appealing and lovable, and how they communicated with the users through those characters. Understood. And I just got reminded by something what Juho, the CEO of RingGames, said during Paris Blockchain Week, right? Crazy anime, characters, basically. So I'm sure this has a very wide fan base, and I'm really looking forward for RingGames or Stellar Fantasy to be as big as Genshin Impact. 되게 스텔라 판타지 출시가 엄청 기대가 되고요. 이 얘기를 들으니까 이제 저희 CEO 주호님께서 파리스 블록체인 위크에서 하셨던 말씀이 생각이 나는데 crazy anime characters라고 했던 부분이 생각난다고 하십니다. 네. 크레이지 애니메. 네, 그 엄청난 퀄리티의 애니메 캐릭터들. 저희 이제 아까 전에 이제 개발진들 얘기를 잠깐 했었지만 저희가 바라는 게 이제 딱 유저들이 바라는 수준의 이제 매력적인 캐릭터 만들어야 된다라는 게 이제 개발적인 이제 그런 목표가 있어서요. 저희도 지금 기대를 하고 있습니다. 유저들이 어떤 좋은 평가를 내려주실지 엄청 기대하고 있습니다. So as you mentioned before,
as developers and also as gamers, our goal was to create characters that can be loved by many people around the world. So we are also looking forward to our launch as well. That's amazing. So, as we saw in the third video today, it seems like the player is actually controlling like a couple of characters, four of the female characters, and running around in this open world. So, would you say that Stellar Fantasy is an open world game? 네, 저희 게임은 오픈월드는 아닙니다. 이제 오픈월드를 개발하기에는 저희가 그렇게 인력이 많지는 않고요. 저희는 이제 맵은 이제 수많은 스토리가 벌어진 이제 스테이지와 던전들로 이루어져 있습니다. 이제 이후에도 이제 지속적으로 더 많은 스테이지가 추가될 예정이기 때문에 오픈월드가 아니더라도 월드가 이제 계속 확장된다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. Right, so Stellar Fantasy is not an open world game. Instead, the game and its map consist of numerous story stages and dungeons. However, we will be adding in more stages through continuous updates. So in that way, even though it's not an open world, I guess we could say that we have an ever-expanding map. 게임을 즐기시는 이제 유저분들은 스텔라 판타지에서 가장 재미있는 부분들이 이제 전투와 생산, 경쟁, 그리고 거래에 집중하시게 될 겁니다. Due to this design, players in Stellar Fantasy will be able to focus on the most fun content of the game, such as combat, production, competition, and trading. Nice. So I'm sure that the community will be very happy to go through the entire missions and the story mode, just to understand the game. I'm sure that the viewers are also very interested to know, many games, especially Genshin Impact. After too many players came into the game, it kind of turned into this pay-to-win climate. So my question is, how do you plan to prevent the game into turning into like a whale-centric game? 유저들이 많아질수록 점점 더 이제 좀 pay to win 형식의 성격을 띠게 되는 게임들이 많은데 스텔라 판타지는 어떻게 이런 웨일 위주의 게임 되는 것을 피해갈 예정이신가요? 일단 지금 구조는 이제 중소거금 유저들도 게임 내 제한을 얻는데 이제 그런 그 소위 말하는 이제 고래 유저들과 동일한 기회를 가질 수 있도록 이제 설계를 했습니다. We have designed the game in a way that non-whale players would also be able to have the same level of opportunity when it comes to earning in-game materials or currencies. 동일한 기회 내에서 본인의 강함에 따라 더 많고 더 좋은 보상을 얻을 수 있는 형태로 게임을 구성했으므로 과금이 충분하지 않더라도 꾸준히 노력만 한다면 중소가금 유저들도 고래 유저들을 이제 따라잡을 수 있도록 구성할 예정입니다. So since players can earn better and more rewards as they become stronger within the game, non-whale players will be able to catch up with whales through continuous efforts, even though they don't spend a huge amount of money. 무언가를 소유하고 있는 것만으로 이득을 보기보다는 꾸준한 게임 플레이를 통해 이득을 얻는 생태계를 만들고 싶습니다. 물론 수요한 상태에서 꾸준한 게임 플레이 하시는 게 가장 큰 이득을 보는 방법입니다. Our aim is to design an ecosystem that benefits from continuous gameplay rather than simply owning certain assets. But of course, continuous gameplay while owning those certain assets is the best way to earn big rewards. Very interesting. So, I think to add on to this question, the current market isn't at its best form, to be honest, compared to last year, where the market and ecosystem is more vibrant. So are you worried about the current status of the market? So things are actually heating up in the game space, but at the same time, there are more games coming up every day. How can we be sure that actually Stellar Fantasy delivers better gameplay experiences compared to its competitors? 네. 현재 시장에 대한 어떤 불안감이 있는지, 왜냐면 작년에 비해서는 시장 동향이 조금 달라진 상태이기 때문에, 그리고 요즘 게임이라는 분야가 굉장히 핫하고 새로운 프로젝트들도 매일매일 이렇게 생겨나고 있는데 이들과 비교해서 이제 스텔라 판타지가 어떠한 두각을 나타낼 수 있을지 그런 질문을 주셨습니다. 아무래도 지금 시장 상황이 썩 작년에 비해서 좋은 건 아니고요.
네, 그렇기 때문에 기대와 불안감이 지속될 수밖에 없는 마켓 상황이라고 생각합니다. 하지만 이러한 상황에서 내부적으로 자신 있는 부분은 아까 캐릭터 그리고 게임 자체의 그 퀄리티가 상대적으로 훨씬 더 높은 부분이라고 생각합니다. Of course, in the current market, anybody would feel a little bit excited but also worried at the same time. In times like this, we can say that one of the things that we are absolutely confident in is the quality of our game. 그리고 저희가 개발한 스텔라 판타지는 원래 플레이 투 원 게임은 아니었어요. 플레이 앤 원 게임은 아니었습니다. At first, Stella Fantasy was not meant to be a play and earn game. 스텔라 판타지의 주요 제작진은 이전에 이제 킹스레이드라는 성공적인 모바일 게임을 제작했던 사람들이 뭉쳐서 만든 게임이고요. 웹3 게임이 아닌 일반 트리플 A 퀄리티 모바일 게임으로 시작했던 프로젝트입니다. 이미 기존에 재미와 기술력을 검증하는 팀이 만들고 있는 프로젝트라는 뜻이죠. The core developers of Stella Fantasy are veterans who created a very successful mobile game called King's Raid. And this team started developing Stella Fantasy as a AAA mobile game project when it first started out. So the team already has years of experience when it comes to developing an enjoyable game. 우리가 이 게임을 플레이온으로 만들기로 한 이유는 이유가 게임의 미래라고 생각했습니다. 특히 지금과 같이 게임의 소비가 점점 가속화되고 있는 흐름 속에서 아까 앞에서도 말씀드렸지만 오래 사용하는 게임을 만들기 위해서는 게임파의 생태계에 입장해야 된다고 생각합니다. The main reason we decided to make this game into a P&E game is because we believe that this is the next step in gaming. The current gaming trend, especially, it seems to be accelerating the consumption of game content in general. And as we mentioned before, we thought that entering the GameFi ecosystem would make our game be loved for a longer period of time. 매력적인 캐릭터들과 게임 본연의 재미, 그리고 지속 가능한 에코시스템에 오랫동안 사랑받는 게임이 되도록 할 예정입니다. It's our goal to design Stella Fantasy to be a game that's loved by its user through fun gameplay, attractive characters, and sustainable ecosystem. Thank you for sharing more. So, the studio itself, they have experiences with very good games in the past. They are not play to earn. So, before we go on to the next question, I'd like to understand a bit more. Was this gap very hard to bridge? Was it very hard to make the jump from like a traditional game into Web3 game? 그래서 다음 질문으로 넘어가기 앞서 궁금한 부분이 있는데요. 우선 이 스텔라 판타지 이전에 웹2 게임의 경험이 있으신 분들이 모여서 이제 웹3 게임을 만들기로 결정을 한 것인데 그 점프를 하는 데 있어서 큰 어려움은 없었는지 그 과정은 조금 어떠했는지. 가장 힘들었던 부분은 저희도 이제 저희가 직접적으로 개발한 경험이 없다라는 부분이 제일 힘들었고요. 그리고 그거 관련된 조언 혹은 이제 그런 경험을 갖고 있는 개발자를 구인하는 것도 힘들었습니다. 그래서 거의 제로부터 맨땅에 헤딩하듯이 개발을 처음부터 진행했던 게 제일 힘들었던 것 같습니다. So the hardest part was that nobody in the team has actually created a Web3 game before. Also, recruiting someone who had that background was one of the challenges we had. So the fact that we had to build something from nothing was probably the most difficult part. 그래서 저희는 이제 그런 걸 이제 좀 그런 실패를 좀 피하기 위해서 게임 개발, 게임 본연의 재미는 저희가 만들었던 이전 경험을 집중하는 형태로 하고요. 그 외에 이제 그런 웹3 생태계 관련된 부분 그쪽에만 연구를 새로 하는 쪽으로 좀 개발을 좀 진행을 했습니다. So in order to avoid failure that comes from this aspect, what we decided to do is that in terms of creating games, we already know how to do it. We already know how to make it fun for users. So we took that, what we already know, and then the only new stuff is learning the ecosystem and entering Web3. Yeah. Thank you. So this is really, really exciting. So I would like Shinhee to tell me more about how the fun and Stella Fantasy
tell me more about that aspect as a role-playing game. 그 네. 스텔라 판타지에서 찾을 수 있는 RPG 본연의 재미가 네. 무엇이 있을까요? 우선 이제 각각의 캐릭터는 이제 캐릭터 NFT는 고유한 특성들을 가지게 됩니다. 게임을 플레이하는 캐릭터는 이제 다양한 방향으로 성장을 하게 되고 이를 마켓에 등록하여 거래를 하거나 다른 주가 캐릭터를 구매하는 것도 가능하죠. First of all, each character NFT has different traits, just like any other RPG game. Characters can grow in various ways as they level up, and users can also freely trade these characters on the marketplace with each other. 네. 우리가 현재 개발한 이제 자체 마켓에서도 현재 거래가 진행되고 있습니다. 매력적인 캐릭터들을 본인이 직접 수집하거나 혹은 마켓을 통해서 수집을 해서 이를 통해 어려운 적들을 공략하는 RPG 본연의 재미에 충실한 게임이라고 할 수 있습니다. So, our team has already created our own marketplace, and many users are actively trading their characters right now. Stella Fantasy is a game that delivers the core RPG element of collecting and growing your own characters in order to defeat more difficult enemies. 또한 이제 이들 캐릭터가 장착할 수 있는 장비들도 다양한데요. 크게 이제 5가지 등급이 있습니다. 그리고 이러한 장비들은 이제 다양하고 무작위적인 이제 부가 옵션들을 제공하며 게임 플레이에 직접적인 영향을 주게 됩니다. Also, there is a wide variety of weapons and armor these characters can equip. So, the gear comes in 5 different grades, and this gear provides a wide range of sub-options that will affect the gameplay directly. 낮은 등급에서 높은 등급까지 장비를 제작하고 성장시켜서 나만의 세팅을 맞춰서 어려운 적들을 공략하는 재미를 제공할 예정입니다. You will find the fun in crafting and upgrading your characters and gear from low tier to high tier, and you can form your own customized party. That sounds really fun. So, we have learned a whole deal about what Stella Fantasy is about, and this is a question that was popping up in the comments. When is the actual launch date of the game itself? So, 게임의 출시 일정은 어떻게 됩니까? 현재 지금 내부 일정은 이제 11월 중순에 출시를 목표로 개발을 하고 있습니다. 스텔라 판타지 커뮤니티 유저분들의 큰 관심 덕분에 지난주 이제 NFT 1차 프리세일을 마쳤고 많은 분들의 긍정적인 응원을 경험할 수 있었습니다. So we're planning to launch in mid-November, and thanks to the huge support from the Stella Fantasy community, we were able to successfully finish the first pre-sale event last week, and we really felt the community's great expectations for us. 이 자리를 빌어 다시 한번 감사드립니다. I'd like to take this opportunity to thank our community for their huge support and love. 또한 이제 스텔라 판타지 NFT 홀더분들을 대상으로 9월 말 혹은 10월 초에 클로즈 베타 테스트를 선보일 예정이며 NFT 홀더분들이 새로운 레벨의 웹3 게임을 경험하고 충분히 만족할 수 있도록 최선을 다해 준비하고 있습니다. Also, I'd like to mention that we're planning to hold a closed beta test for the NFT holders in early October. We're doing our best to provide our NFT holders a next-level web3 game experience through this closed beta. 클로즈 베타 테스트에 참여해주시는 홀더분들을 위한 NFT 장비 제공 이벤트 등도 예정되어 있으며 이에도 11월 중순까지 알찬 이벤트들이 준비되어 있으니 스텔라 판타지 커뮤니티에 많은 관심 부탁드립니다. There will be closed beta specific events which will include NFT gear giveaways and other events throughout November and also in the future as well. So join the Stella Fantasy community and don't forget to tune in for upcoming events. Nice. Thank you for sharing. So we actually have over 2,000 users viewing the live stream right now. Oh, So wow. how would you suggest the community members, keep a lookout for the news coming out for Stella Fantasy? 네, 어떻게 이제 지금 2,000명 정도의 시청자분들이 보고 계신데요. 어떻게 그분들이 이제 어떻게 커뮤니티에 조인하라고 말씀해주고 싶으신지. 커뮤니티에 조인하는 점. So do you want to shout out your Twitter or your Telegram chat, so people could actually join you? 그래서 뭐 트위터나 뭐 텔레그램이나 이런 거를 지금 공유할 시간을 주신다고 합니다. 아, 네. 근데 제가 직접 쳐야 돼요. 네, 저희 지금 현재 커뮤니티 하는 건 이제 스텔라 판타지 트위터, 스텔라 판타지 디스코드 2가지 방식 형태로 지금 커뮤니티를
하고 있는데요. 그에 대한 링크를 드려야 될 것 같은데 링크를 지금 어떻게 드릴 수 있죠? So currently, we have our Stella Fantasy Twitter and Stella Fantasy Discord. So how should we shout this out? Can we post the link? Sure. Could we have some assistance with that, please? Yep. So in the private chat, I think if you All right. paste the link thank you. there. Yep. Thank you. Okay. But this is actually an amazing session, and nobody could actually tell that Shinhee, this is actually your first live stream. So you guys are doing amazing. Oh, thank you so much. 지금 첫 번째 라이브 스트림이라고 생각이 들지 않을 만큼 지금 너무너무 잘하고 계신다고 하십니다. 감사드립니다. Thank you very much. Yep. So there's actually a live comment saying that he actually cannot wait till mid-November. So congratulations. Thank you so much. 이제 11월 중순까지 정말 기다리기 힘들다, 너무 기대된다라고 하시는 분이 채팅에 계시다고 합니다. 감사드립니다. Thank you very much. 디스코드. 네, 디스코드. 네. Right, so I Right. just sent you a Twitter link and we'll provide you with a Discord link as well. Sure. So I don't think this is the last time BNB Chain will be working closely with RingGames or Stellar Fantasy on different engagement events that we can do with our community. So I think this is a great start. And moving forward, I think we would have a lot more milestones to go together. 앞으로 진행되면서 이제 또 같이 할 수 있는 활동이 되게 많을 것 같다고 하십니다. 언제든 불러주시면 달려와서 진행하도록 하겠습니다. So whenever there's an opportunity, we'll be sure to take it. Right. So we actually shared the link with the community now. So they'll be able to follow your Twitter. So once again, thank you very much for joining us today. And I really look forward to the game launch and also you joining us on the next event.